Ndangan, a local dialect that means a fishing place in Serer. It was established in 1967 by a group of Senegalese refugees escaping violence on the Gambian-Senegalese border at Casamance. For over 50 years, the people of this settlement have been living hand-to-mouth existence, scoping oysters and small fish in their nets from the muddied banks of the river and traveling long distances to collect drinkable water. Today, Ndangan is inhabited by 200 people, over half of whom are school-age children. The seemingly remote, forgettable and unknown settlement of most of the people in the Gambia depends entirely on fishing and oyster selling. With no roads leading into or out of the settlement, an average visitor to Banjul could be forgiven for not noticing the community's existence. Kerr Fatou visits the fishing settlement on Tuesday, and Fidance Jaju has been living in the village since its establishment. Mun naa wax ne fii laa juddu ndik mi maa ñëw fii xaw ma suma boppa boobu maa ngi nekk ndaw mu ngi dëkkoon foos magasin Sarbel fa la ñu jëkkoon a dëkka Sarbel ñëw jënda foofu mu génnee ñu ñëw dëkka fii kii tam jënda fii nii man fii laa jóge ma dem sëy ma njaay ma am fa suma njabooti yépp ma xam ne suma tanta ki ma indi fii liggéey bu ma doon jàngal xara ma dem jafandus ci boobu bu mun a amee suma njaboot ndik luwaas dafa metti ca laa dellu si waat ma ñëw toog fii. Ndangan is a friendly community with a few but energetic inhabitants ready to make a change for the betterment of the upcoming generation. The young people as well as the old are involved in different activities such as harvesting oyster and fishing, beekeeping and pig rearing to make ends meet. Fidance Jaju, who is the breadwinner of a family of 24, also explains the difficulties they face. Léegi man suma xalaatee suma dunda ci géej gi laa yaakaar mënuma am ci géej gi naka lay def naka lay dundoo maa ngi gestu ku mu nara dimbale ci dundum boobu noonu ku ma yëram mënuma jàppale ci loolu mu jàppale ma ndig fu ma nekk nii sonna naa dëgg neex yàlla doo am ay doom nga ne sonna nga déedéet yàlla moo ma jox doom yi te xaw ma doom yooyu noonu naka lañ ma mujjantel ëllëg waaw ku ma yërëm mu jàppale ma ci suma dunda sonna naa lool sonna naa. Ndangan lacks many life necessities such as electricity, and the residents have only access to a nursery school. The environment is polluted with smoke from the dumping site, putting the houses mainly parched hot, prone to disasters such as flood, since they are located on the river bank. Resident Jaju, known as Mariahos, a widow, highlights her struggles at the settlement. Dund bu jafe boobu moom sama diggante yàlla waaw seen suma doom yi tax ma toog fii waaw dund naa ñoom bi sama doom yi bi ñuy seen papa bu muy gaañu boobu ñeneen ñi ñu ngi grade kii 9 daal sambatis moo demoon kii ay teen yooyu waaw ma daan suma doole di wër di dem jaay Dakar di yóbbu ay jeja non suma story suma ko waxee damay jooy ma bàyyi noonu rek. The community has a single classroom that caters for the kindergarten and nursery, which is difficult for a teacher to handle.
They built a mini library to cultivate a culture of reading among the children and to keep them engaged after school. 21-year-old Echo Adelaide Jaju is one of the students who went through this struggle. ñun fii nii amuñ electricity dafa dee jafe torop su ñëwee si wàllum jànga moom fii moom daf dee overlamit because place bu amut courant nga expect students yi war a study duration bu gaay waroon a am sax suñoo study dafa difficult cause duñ comme suñ doon study maybe 2 hours duñ mun a dem ba 2 hours yooyu noonu so ej na ay some minutes kese la gaay di mun a study because amuñ courant yeenay lampa just touch lights yi nii la ñu use te yooyu moom they are not sustainable. Their main source of income is oyster harvesting, and the oyster they harvest is sold at the Banjul market. But they said in most cases they do not sell the entire oyster, and they do not have any storage facilities to store the leftover oyster for future use. Maritres, who came to the village at the age of 6, appeals to the government to help them with electricity. Danga gis time mi oyster season su jotee dañ dee mun a comme ubbi yoxos bi ba pare ñu dem jaay ko suñ ko jaay ba pare yoxos bi du jeex so su jeexutee comme like soo ko bàyyee mu fanaan rek dafa yaaxu so yaa ngi gis comme electricity su amoon den dañoo jël yoxos bi def ko si electricity bi den si éleksi nga tokka ko ak sa njaboot bi nga lekka because ñun fii normally yoxos bi su jeexutee duñ ko dee jaayaat ida dañ ko dee dry wala ñu tokka ko si éleksi ñu def ko ndéewo wala lunch waaw because comme like yoxos dafa nekk li nga xam te dafa poison am dafa graaw food poison am dafa graaw moo tax most of the time raining season duñ dee harvest oyster gars dañ dee tëj during raining season so dangaa gis at least ñoom suñ amoon this electricity dangaa gis business bi dafa gën a baax. Ndangan is in Banjul North constituency and on the Tobacco Road ward, just after the dump site in Mile 2 behind the Edward Francis Small Teaching Hospital Sanatorium. At first, the area they were occupying was said to be owned by a Lebanese who eventually asked them to vacate the area because he wanted to develop it. Later on, they used the oyster cells to block the seawater from reaching their area so that they could have more space to build their huts. It has been observed that different ethnic groups coexistent in the village, mainly the Jola-speaking people, who descended from Casamas and settled in the place before independence. Reporting for Kerr Fatou, I am Boba Gajigo.